හෙලෝ එවරිවන්. ඉතින් ඔයාලව අදත් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ දිනදා ඉංග්‍රීසි කතාවට අවශ්‍යම වන වචන ටිකක් තමයි මම අදත් අරගෙන ආවේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. In ancient time, in ancient time, in ancient time, in ancient time. ඈත අතීතයේදී, ඈත අතීතයේදී. In ancient time කියන එකේ තේරුම එහෙනම් ඈත අතීතයේදී. One fine day, one fine day, one fine day. තේරුම දවසක් දා, දවසක් දා. One fine day, one fine day. දවසක් දා. Long ago, බොහොම ඉස්සර. ඔයාට මේක long ago කියන්නත් පුළුවන්. බොහොම ඉස්සර කියලා. Long ago, බොහොම ඉස්සර. One of these days, one of these days, one of these days. තේරුම මේ ළඟදි දවසක, මේ ළඟදි දවසක. One of these days, මේ ළඟදි දවසක. Recently, recently. තේරුම මෑතකදී. Recently. තේරුම මෑතකදී. For about 3 decades, for about 3 decades. තේරුම දශක 3ක පමණ කාලයක් තිස්සේ. දශක 3ක පමණ කාලයක් තිස්සේ. For about 3 decades, for about 3 decades, for about 3 decades. දශක 3ක පමණ කාලයක් තිස්සේ. For 3 decades, for 3 decades. තේරුම දශක 3ක් තිස්සේ. දශක 3ක් තිස්සේ. For 3 decades. Since that day, since that day, since that day. ඒ දවසේ ඉඳලා, ඒ දවසේ ඉඳලා. Since that day, since that day. ඒ දවසේ ඉඳලා. එහෙම නැත්නම් ඒ දවසේ සිට, ඒ දවසේ සිට. Since that day. For about 3 days, for about 3 days. දවස් 3ක පමණ කාලයක් තිස්සේ. දවස් 3ක පමණ කාලයක් තිස්සේ. For about 3 days, for about 3 days. අපි කියන්නේ දවස් 3ක විතර කාලයක් ඉඳලා කියලා. දවස් 3ක විතර කාලයක ඉඳලා කියලා. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ for about 3 days. දවස් 3ක පමණ කාලයක් තිස්සේ. For 13 years, for 13 years. වසර 13ක් තිස්සේ. For 13 years, for 13 years. වසර 13ක් තිස්සේ. වසර 13ක් තිස්සේ. If you're new to my channel, make sure to subscribe.